ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్ సూట్ ఉంది కదా, దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తా. సో మనకి ఇప్పుడు లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇక్కడ 0 అని కనిపిస్తుంది కదా, స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి సో మనకి కంటెంట్స్లో చూసుకుంటే 4 మాడ్యూల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఆ 4 మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేయాలి. లాస్ట్కి ఒకటి సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మనకి కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది, లేదంటే కంప్లీట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ వీడియో అయితే అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ మనం స్పీడ్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3xలో ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 3xలో పెట్టి కూడా వినొచ్చు. సో మీరు కంప్లీట్గా వీడియో వింటే మీకు యూజ్ అవుతుంది, లేదంటే మీరు జస్ట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఫైనల్గా ఈ విధంగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి డబుల్ టిక్ పడితే ఆ మాడ్యూల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. అలా అన్ని మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంది, 5 minutes డ్యూరేషన్ ఉంది. ఆ 5 minutesలో 10 క్వశ్చన్స్ ఇంకా 60% అబోవ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేలాగా మనం క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే అసెస్మెంట్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది. సో ఫుల్ స్క్రీన్ నేను అన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టేశాక సబ్మిట్ చేయండి. సో సబ్మిట్ చేశాక మనకి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ కనిపిస్తుంది కదా 90 అని, అంటే అసెస్మెంట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయినట్టు. ఒకసారి కంటెంట్స్లో కూడా చూద్దాం. సో మనకి అసెస్మెంట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ప్రోగ్రెస్లో అప్డేట్ అయిందా లేదా చూడాలి. సో మనకి లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్లో కూడా 100% అప్డేట్ అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ కూడా జనరేట్ చేసుకోండి. సో